Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kendo machiegni jahera mar Color TV ageno odiochiengi ma tarik 13 dwe nindo mano mar ariyo higa mar 2020 to kod auchiel dhi kodi e yo nindo mano makare chiro nindo mano mar ng'end weche wakelni weche geko mago matucha koni koda kocha ka bende reporters magwa medo gotachi counties mopogore opogore ne weche tucho poni makare kendo thuolo nindo mano ma owinjore ka mago ma ikonigi thuolo nindo oting'o mano motenre koda chenro nindo mano mar dhialo Princess Zora Aga Khan kaka jalocha kata mabende ne omi mich nindo mar The Golden Heart of Kenya. Maendi ne en kotenore koda chenro giko mago mag thieth mabende gisebedo ka gitimo manyiso ni gin jogo ma odewo ngima mar oganda e pach kendo moko gin ma otenore koda siasa mar duond nindo mano mar ODM kuma bende Senator County ma Nairobi Edwin Sifuna ne oyango ne ong'eyo weche giko mag motenore koda thicho mare kom nindo mano mar jagoro maduong' nindo mano mar ODM moko gin man motenore koda chenro nindo maneno ni piny Kenya okobedo koda nok nindo mano mar chiemo e pacho kaendi ka sirikal keto maino mare ahinya tegeko kata e galana ko lalu mar neno ni nok mar chiemo okobedo e pacho kaendi bed kod giko mar chenro nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa en Bella Achieng' nido achiel kachiel nyaka yorgi kuma tudruok magwa manindo mar wang' book at Color TV Live, YouTube at Color TV Live, at TikTok bende yudo wae achiel kachiel machiegni. Jatend piny William Samoei Ruto odiochieng' ma kawuono ne ochiwo mich nindo maong'ere kaka The Golden Heart of Kenya. Mich bende ne ochiw ne Princess Zora Aga Khan. Mich makamaindi ne ochiwe nyasi mane obagi kar jot mar ker buore Nairobi ka ker ne oyango ni mich makamaindi ne ochiw ne Zora Aga Khan kalore koda chenro kata maino margi mar neno ni ngima mar oganda e pach kaendi koroni to oketi e yore ndo mano makare. And I want to commend what they are doing as part of what Kenya considers priority in developing the best possible human capital that will help us figure out the future and work together towards a modern society. And as a result, your service reflects discipline, compassion, and a steadfast commitment to human progress. As we mark this important occasion, we also look ahead to expanded collaboration in areas central to Kenya's transformation. We welcome your continued partnership in affordable housing program, a flagship initiative delivering safe and dignified homes, creating opportunities for work, stimulating industries, and widening opportunity for small enterprises. We also look forward to working closely with you on the Nairobi River Regeneration Initiative through the Climate Works program, which is already providing meaningful employment to thousands of young people while restoring ecosystems and building sustainable urban spaces. Your Highness, the people of Kenya hold you and the Imamat in profound respect. Today, we honor you not only for your leadership, but also for your friendship and partnership. We do so with confidence that the bonds between us will grow even stronger, advancing our shared pursuit of dignity, justice, and prosperity for our nation and for humanity. Thank you very much, and congratulations again.
Weche giko motenore gi mago iko mag somo en ni jatend migao nindo mar somo e pacho kaendi migosi Julian Migos Ogambo dichiemo kaunendi ne oyawa yanga chenro nindo kata tarige ma ibiro time ibiro chake timo ndikruok mar penjo iko mago madito e pacho kaendi mar higa nendi mar 2020 to kod auchiel. Ogamba mabende ne loso e apis nindo mano mar New Mtiani House manindo maidore buore Nairobi ne oyango ni odichienge kata tarige mag ndikruok ne penjo mag KPSEA koro biro chakore tarik 16 mar dwe nendi mano mar 2 kendo biro rumo tarik 16 mar dwe nendi mano mar 3 kata mar dwe manyien. Ogamba bende ne olero ni penjo nendi mano mar KPSEA ibiro chak chenro mar ndikruok mare kochopo tarik 2 mar dwe nendi manyien ka dwe mar 3 ka chenro makamano biro rumo tarik 31 mar dwe mar 3 higa nendi. Ogamba bende ne okodong chien kata ne okoweyo makolando odiochienge ko mabiro time ndikruok ne penjgo iko mago mag klas 12 kata manindo mar KCSE. Maendi e kaka ne oloso e kinde makamago. Remember, sir, even as the exams and assessments were being administered, we had some children showing up who had not been registered, and that presents a very big challenge to the council. It is therefore important that heads of institutions appreciate that registration forms the basis of planning for all assessments and examinations. Additionally, registration errors have far-reaching implications on the young learners. For example, sir, when a school registers a candidate using the wrong gender, the child is a boy, they are registered as a girl. That means at the point of placement, this child is going to be placed in a girls' school. So it is very important that heads of institutions are very keen and meticulous in this process of registration. In 2026, just like in 2025, the following national assessments and examinations will be on offer. 1. The Kenya Primary School Education Assessment, KPSEA. The Kenya Junior School Education Assessment, KJSEA, and the Kenya Certificate of Secondary Education Examinations. That is the second last. The registration dates for KPSEA will run from the 16th of February to the 16th of March 2026. The registration period for KJSEA will run from the 2nd of March to the 31st of March 2026, while the registration period for KCSE will run from the 16th of February to the 31st of March 2026. Schools are expected to upload registration data and complete the registration process within the timelines stipulated. Our officers, including those from the Kenya National Examinations Council, have been instructed to ensure that the registration process is conducted efficiently and correctly to avert the risk of any learner being left out. Komachielo eni Gavana Tharaka Nithi Mudhomi Njuki wuok kendo osiemo jokanyo mag duond buch siasa mar ODM mondo mi giwere koda lek kata paro mar biro yudo kom nindo ma omaki gi Thulindi koda Ngire Kithure Kindiki bang' nindo mar 2027. Mudhomi bende lose gi mago mag choka e kinde goiko mane oyuoro e nyasi mar iko min jagoro maduong' mar kaunti nindo oyango ni ponono lalruok matuto pod nyaka keti e kind duond buch siasa nindo mano mar UDA kaachiel koda manindo mano mar ODM koda lek mar kawo kom nindo mar jalup jatend piny bang' yiero nindo mar 2020 to kod 7. To gin kaka jokanyo mag UDA to gibiro yie mar chiwo Kindiki ne duond bura nindo mano mar ODM mak mana ni obedo kanyo kendo yudo mana kom nindo mar jalup jatend piny e pacho kendi. Bende oyango ni Kindiki osebedo ka siro mokalo chenro kaachiel kod dongruoge ma ichwalo koda Laktar William Samoei Ruto e pacho kendi nyaka ne okaw kom nindo mar bedo jalup jatend piny e pacho ka. We are very perturbed and concerned by the demands of ODM
that the basic irreducible minimum that they want from the broad-based government is a seat of the deputy president. Na sisi watu wa pande hii, we are saying that is a seat that is not negotiable. Kabisa, it is not. As far as we are in broad-based government as one government or broad-based government, the seat of the deputy president is not negotiable. It has to remain with Professor Kithure Kindiki. However, should the ODM really insist they have to stay in broad-based government, they don't want that seat, we are willing to make one very, very simple compromise. Because the president is UDA, we can lend them Kithure Kindiki to be in ODM, and he can still remain as the deputy president of Kenya. That is the only compromise we can make. Because it is one government of broad-based government. We can give them Kithure Kindiki to be on that side, but wakiwa deputy president. If that is the problem, if they say they must have a deputy president who's ODM, we are ready to give them Kithure Kindiki because it's a broad-based government. Lakini kusema kwamba watupatie deputy president mwingine na Kindiki aondoke, hiyo ni ndoto. Hiyo ni kazi ya kutoa na kutoa, because it's a minus plus, it can never be a plus. Because mimi nikiangalia wale watu wana support Kithure Kindiki kutoka pande hii, alafu utoshanisha na wale ile ODM imebaki, kwa sababu kuna ile imebaki ikisema kwamba wao wanataka kuwa broad based, hata nikipiga hesabu tunaweza kuwa wengi kuliko wao. And I'm very serious about this. So wasitoe ile iko wakitaka kurembesha kwao, alafu tuanguka zote. Na hiyo mengi Frontiere manowechigiko mago mag siasa waidoni jalup gavana ma county ma Kakamega Ayub Savula wuoko kendo seo mokalo manen jaten migao nindo mano mar arita kwe maye pachkende Laktar Fred Opengo Matiang'i goten rekoda wechigiko mosebedo kaubayo mabende oimo mar chogodo jaten piny Kenya William Samuel Ruto. Savula manilose bengi ko mago mag Lugari dichieng' makaunende oyango ni owinjore mondo mi oganda go kuma wuok oko mar laro kombe ma opogore pacho kaendi kik bedi mana ka diro weche makodhi kare ne jowetegi to gichomre tir koda agenda maggi. Bende onyiso Matiang'i mondo mi onyal chiwo thuolo makare mar tich ne jatend piny Laktar William Samuel Ruto moloyo siko mana ka obayo wechego mabende ok bi konyo oganda ma pacho kaendi. Kamaendi e kaka ne oloso ikindego eko mane ochiwo weche makamago. Unapata mtu mwingine mwenye alioda Savula ashikwe na bibi zake wawili awekwe sel, huru tu huyu. Na mimi sina chuki naye, na walikuwa na Matiang'i akiwa internal security minister. Na Matiang'i ana file SEC. SEC, unajua hivyo? Sasa Uhuru wewe leo kila siku Matiang'i amekuwa na kuru umemtuma kwenda kutusi Ruto. Wewe Matiang'i, na kuambia endelea kutusi Ruto, tuta revive hiyo kesi yenye ulipa shamba ya Ruaraka, the file ya EACC chafungwa. Wewe utaenda kotini. Matiang'i, you will go to court and be answerable over hiyo land. Pana lecture Ruto analete mageuzi dunia hii economically, na wewe bado unaambia Ruto nini. Hii opposition wakienda Central kwa matanga, Rigiji, unasikia tu Kasongo, Ruto, na wako kwa matanga. Hata wajui nani amekufa. Hiyo matanga unaweza fikiri ni Ruto amekufa. Ruto, Kasongo, hata wajali mwenye amekufa. Unafikiri hii matanga ni Ruto. Huko Central. Please, sisi watu wa hapa Lugari tusimame na William Samuel Ruto. Tuko tayari? Wacho moko en ni sirikand piny Kenya koro nito wuok oko mar neno ni counties go eko mabende koro kale ongoro kata kech maliyo koro nito nyalo bedo koda chiemo maromo kaachiel koda pi maliyo magi nyalo konyore godo e ngimagi ma pile pile. Kane oloso e kinde go eko bende ne odhi e chiro nindo mar neno ne onyalo medi
okanga kata chiemo mabendo osebed ka igolo galana kulalu. Jatend miganendo mar weche komago mag pie pachka endi migosi Eric Muga bende ne oyango ni sirikal keto chenro nendo makare mar neno ni chiemo okobedo matin e pachka endi kendo ganda duto yudo chiemo nendo mano ma romo gi ngimagi ma pile pile. Ne oyango ni sirikal osechiwo kendo lope makwan gi romo kata malach gi romo e kaz gana 10 e galana kulalu kono makoroni miyo lo makono romo gana 20. Maendi biro kata chenro ma kamaendi biro e kinde goiko ma githulnendi counties makwan gi romo 20 koro ni to kalo e kech nendo mano ma leyo mokalo. Kwa sasa mavuno na kupanda viendelea pamoja. Cumulatively tumelima zaidi ya ekari 2,000 kwa sasa, na we are still in the process, ama tuko katika ile safari ya kuhakikisha kwamba itakapofika mwezi wa 5 katikati yule private investor, because these are public private partnership kati ya serikali ya Kenya na proponent, atakuwa amelima ekari zaidi ya 5,400 na come mid April, kwa sababu tumeona ratiba yake ya kupanda ni kutoka tarehe 1 mwezi wa 3 mpaka katikati ya mwezi wa 4, tunafaa kuwa zaidi ya 3,200 ekari. Na the production is good. Ukiangalia unaona kuna mahali mahindi inakauka, we are at different stages of production. Na ukiangalia nyuma yetu tunaona nyingine ni green, iko bado katika ile process ya watering. Lakini kukamilisha the game plan, the long term plan hapa ni kuhakikisha kwamba tunajenga ile Galana Dam. Nyinyi wote mliona tulitia sahihi mkataba kati ya contractor na NIA waanza kujenga ile dam, ndiposa tuweke zaidi ya ekari 1,200 hapa Galana Kulalu. Yale maji tuko nayo hayana uwezo wa kusustain 200,000 acres kama ilivyo sasa. Na Rais His Excellency Dr. Samuel William Ruto amekuwa kipaumbele na makini sana na mradi. Na sisi kama wizara ndio maana mara kwa mara tunafika hapa kuhakikisha kwamba yale matatizo ambayo mwekezaji anayapitia kadha wa kadha kidogo hapa na pale tunayasuluhisha haraka iwezekanavyo, kwa sababu tuko na jukumu la kulisha wananchi wote wa Kenya. In future we are looking at addressing the issue of food security in a big way, because currently the country is importing over $4 billion worth of food. So with the implementation of this project alone, we can be sure that we'll have addressed 50% of that, and that's how we'll make our country food secure. This is a perfect example of how public-private partnership works. The government has invested 550,000 shillings, which was used to build an intake. The intake had several components, but one of the major components was a reservoir ambayo imetuwezesha kuweka 450,000 cubic liters ambayo iko na potential ya kuirrigate over 10,000 acres, but currently what is under production is 2,000 acres. Na hiyo 2,000 acres ukiangalia in terms of gross margin, gross profit, gross production, inatupatia worth of food of 1.2 billion. Hiyo ni kuonesha the investment done actually has already come back actually 2 times. Nyerere yana parko chiko masekalo bang sade ko manaindo maro midhiam wakao thulu machok mariyo bang todo koda weche moko mathoth maporo eko ni chenro ndi mano mar ng'end weche par ni yudo achiel kachiel kendo in thuolo mar chwalno ote magi achiel kachiel okariyo kuom mag mbui mago mag tudruok manaindo mar wang book @Kala TV live, YouTube @Kala TV live, kachiel koda TikTok bende @Kala TV live. Kikidhi mabor. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 million in 8 weeks eh? Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 million.
be won jackpot lazima ipate winner. Kila wiki mbili, assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado, tunaipeana kwa the next best performer. So, 50 mili ni lazima iende. Show. Phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo wadhi nyime koda chenro ninde mano mar ng'endo weche kama okelo ni weche giko manyien matuch kone koda kocha. Nyinga en Julian Ouma, kaunti koda Bella Achieng'. Weche moko en ni jagoro kata mana en jagoro nindo mano madundu sesa nindo mano mar ODM kendo seneta ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna wokoko kendo jogo ikoma bende sire lwedo wokoko kagi wacho ni negi ng'eyo kata jatend piny Laktar William Samoei Ruto ne ong'eyo weche giko mane otinore koda thiche oko elemo osebedo ka omako edundu nindo mano mar ODM. Jogo iko masiro Sifuna mano ma oting'o gavana ma kaunti ma Siaya James Agri Orengo, gavana ma Embakasi East Babu Owino kaachiel koda jaod bonendo mano ma Afrika ma Ugwe Winnie Odinga wokoko kendo nyiero wach nindo kama indi biro mana bang' doho koro ni to ne tamore winjo wach makamano kata kwa nindo nyaka chopo winj bura nindo kendo doho wach ni chenro makamano ne otim e nindo ma okoluo dwar nindo kata chigo ko matayo dun buch seso giko mago ma pacho kaindi ka giwacho ni chenro mar thicho oko elemo nindo mabene omaki dundu nindo mano mar ODM Edwin Sifuna ne otim ataro mar chike mathur kaindi kama indi e kaka ne giloso kotenre koda wach makamano. Remain a loyal member and the duly elected Secretary General of the ODM party, and fight we shall. Through all lawful means, we shall fight for this great institution until the very end. My only crime is that I have refused and I oppose any plans and schemes within the party to support President William Ruto's re-election, because I have held and continue to hold the firm position that this country cannot afford another 5 years of this expensive, divisive, incompetent and disastrous Ruto misadventure. I want to state that these leaders were seen at one point in Mombasa taking sacred oath to uphold and protect the party constitution, the same constitution that they are violating. There was no proper procedure that was followed. And I want to state that there is no way that illegal office holders can remove a legal office holder, SecGen, from office. Lastly, I want to state that the only mistake Sifuna committed and the only mistakes that we are committing is to fight for the downtrodden, to fight for the forgotten in this society, to fight for the less privileged in Kenya, to fight for jobs to be given to our youth, to fight for
against the high cost of living that is affecting Kenyans in this nation. These are the only crimes that we are committing. And I want to assure you that we are going to fight. The war has been done, the war has been declared, a line has been drawn. If you are on our side, you are on our side. If you are on the other side, fight on the other side. But this is not going to stop anytime soon. Thank you. Thank you very much, members of the Fourth Estate, my colleagues here. The second casualty of this coup was removed as the Deputy Organizing Secretary via a WhatsApp message. You know very well that our party constitution, to remove a NEC member, it must be a resolution of the NEC. I was removed even before the NEC met. And I'm elected member of parliament on ODM ticket twice from a very volatile, extremely non-ODM zone. From Westland to the border of Malaba, the only member of parliament on ODM is Caleb Amis. And this is a person the ODM has. That this action is illegal and procedural and a blatant violation of the ODM constitution as well as the principles of natural justice. At no time have I been informed of any allegations against me, be they of indiscipline, insubordination, or incompetence in the execution of my duties as the Secretary General. Neither have I been invited to respond to any complaints in and out of the party on any matter that would constitute grounds for removal of a Secretary General. Consequently, no lawful organ of the party has invited me to any hearing. Indeed, as far as internal differences in opinion go, my only cry is that I have refused and I oppose any plans and schemes within the party to support President William Ruto's re-election, because I have held and continue to hold the firm position that this country cannot afford another 5 years of this expensive, divisive, incompetent, and disastrous Ruto misadventure. Kleptocracy is not a philosophy that an entire nation can give a second chance. This month marks the beginning of my 9th year as SG of ODM. I am the longest serving individual in that position. To serve that long at the feet of the enigmatic Raila Odinga needed one to summon all reservoirs of wisdom from all possible sources, but most importantly, to remain a true and loyal student of the great icon. Even in the current circumstances, I would never. Komachielo en ni riwruok mar okinde kata moko kuom okinde kachiel koda jopuonje mag wechego eko mago mag chike e pacho ka odiochieng' ma konindi ne obago ng'anyo margi ka ging'uro kata gikwedo godo wechego eko motenore koda rocho ratiro margi kotenore koda wechego eko mago mag hera e kuondego eko mago magitaye tijegi ma pile pile. Okindego eko koroni to wacho ni kata bedo ni gisebedo ka gichwalo ng'uro makamano ne duol nogo mano makelo kanyakla okinde pacho ka the Law Society of Kenya to onge konyruok kata resruok moro amora magiseyudo kokalo kuom duol makamano. Magi ne giwacho e kindego eko bende ne gitwak koda jofwambo e thuru kaindi ka giwacho ni owinjore mondo mi duol nogo mano ma the Law Society of Kenya ket laino indo mano makare mar rito ratiro mag jotije maggi ahinya to ikuondego eko mago mag tijegi ka giwacho ni osebedi ka girocho ratiro margi kotenore koda wechego eko mago mag teru kata mag hera. Kawacho ni wadwaro mondo sexual harassment policy mar LSK manoket higa 2019 mondo ong'i olok kendo mondo obed kagima onyalo cover jok matindo, onyalo cover jok mapod nitie e school, onyalo cover jok mamanyo pupile jok kocha, kendo ka ng'ato oyud ni otimo gima chalo kamano to nitie action minyalo kawne, ok ni LSK wacho ni koro onge gima ginyalo timo. Kata kaponi giloro kae to ne ber ka wayudo jok ma romonwa kendo winjowa kendo gikweyo chunywa, nikech en wach malit ahinya ni gini omako kinde duto, omako kinde matindo, omako kinde madongo. Jomoko wacho ni okinde moyudore e wachni ma bende rocho ratiro mar okinde matindo gin jok ma osebedo katimo kama igni molo igni 20. Wawacho ni no to sexual harassment kuom the girls gi jowuoyi
we want sustainability for the young okil kae koro emomiyo wabiro kae kawuono in solidarity wacho bringing our demands. Komachielo en ni sirikal odiochieng' makaunedi ne ochwalo gigo mago mag konyruok ka oting'o gige nindo kaachiel koda chiemo ne kar rito nyithindo manindo mar Mama Ngina mayudore e boma niendi mano ma Kisumu. Chenro ma kamaendi koro ni to timore mana bang' ndalo nindo mano machuok kende bang' kar rito nyithindo mar Mama Ngina e boma niendi mano ma Kisumu koro ni to mach ne omuochi kendo ne wang'o mwandu ma opogore opogore. Felo Gobliso Chieng' en lipota marwa e kaunti nindo mar Kisumu kendo ne oyuoro e nyasi ma kamano. Nen mor ne apisas kod nyithindo mawuok e kar rito nyithindo ma Mama Ngina e kaunti ma Kisumu bang' jagoro mongirore e migawo marango chenro mag nyithindo Mikai Karen Ageng'o ne wendogi kendo chwalo ne gige nindo, chiemo kod gige konyruok mochuno. Ngina children's home kae nyocha kama nyithindo gi ne ninde nyocha omako mach kendo dormitory no wang' kabisa. Omiyo ne wawinjo ni nyithindo gi nyocha golgi matin otergi kamiluongo ni Agape to kawuono onyiswa ni nyithindo gi oseduok ka State Department mar Children wabiro ka ne wakelo ne nyithindo gi mattress 58 wakelo ne blankets magidhi umorego, wakelo ne gi bed sheets magibo umorego, wakelo ne nyithindo gi mosquito net, wakelo ne gi gik mang'eny ma nyithindo nyalo tiyogo, kata chiemo be wakelo ne nyithindo kae mondo wa ensure ni nyithindo gi ngimagi o continue kaka nyocha en. E kinde chiwo kony ma kamago, Mikai Karen bende opuoyo moko kuom apisi kod jogo ma chunygi ng'won kuom ni chiwore konyo gero od nindo ma nyocha wang'e kar rito nyithindono. Bende opako tend kaunti ma Kisumu kuom ne kawo okang' moreto ne konyo kedo kod midhierono mano joko nyithindogo apoya. Nitiere building moro ma nyocha ok owang' ema koro nyithindo gi ninde kendo wamor gi progress madhi mbele ka. Waneno ka dormitory no osechak ger, wan gi dona mosebiro mo osechako gero kama nyithindo gi ninde kendo gi coordinate gi county government of Kisumu maber. Mikai Karen okoni piny owacho tiyo machiegni kod migawono marango chenro mar rito nyithindo mar neno ni jopuonjre duto ma pacho ka oyudo lwasi makare mar somo kod mano madewo ngimagi. Osingo mar wuotho e skunde duto e kaunti ma Kisumu mano yudo masira mar koth pe kendo neno ni oloko chal margi. To ka wawuok kae wadwa dhi e skunde ma be nonyiswa ni higa mokadho cha nitiere pe moro manogoyo schools kabisa. Koro nitie schools ma roofs gi nokethore kendo ka wawuok ka wadhi e schools mochiko tie beach kocha Osiri, Ogal, Sabako, mago skunde ma wadwa tere mabati mondo wa ensure ni nyithindo osomo. One focus wa marwa kaka State Department of mar Children wadwa ni nyithindo osom, nyithindo kik bed ot, kata nyithindo somo to gisomo kama ber. Otieko kosingo ni gibiro tiyo machiegni kod tend kaunti ma Kisumu e neno ni kauntino obedo kod chenro malong'o mar neno ni nyithindo e kauntino odak maber. Ne wachako meeting wa gi office mar governor ma Kisumu. Ne en ni wadwa ng'iyo ni to be gin gi chenro magiketo ma nyithindo nyalo dak maber e Kisumu ka gino iluongo ni policy, child protection policy. Policy no wa discuss ma wayudo ni policy ni no osechak lose to nitie kama ne ochung'e. Koro wawinjore gi jatelo mar county ka deputy governor Emanotelo meeting no endo kendo ginyisowa ni dweche 3 mabiro kae bo yudo ka koro policy ni oselosi. Policy ni bo miyo nyithindo iketo negi nyaka budget, iketo negi pesa makoro bo ritogi e Kisumu County. Felo Gobliso Chieng', Kisumu County, Kala TV. Wachiki kwa magtuke en ni klab nindo mar Nairobi United koro timo orako mar mugika mar dhi e piny nindo mano mar wuok e pachka kendo dhi e piny nindo mano mar DRC Congo. E tuge ko mago mag kambende gibiro rakore koda klab nindo mano mar Maniema United chieng' tarik 15 mabiro bedo Jumapil mar dwe niendi.
Naibo Isa Koroni to osewito tuke abich duto ma osetugo. Kamano endo miyo koro gionge geno mar biro dhi nyime koda tugo ma kamano. Ka kuom wito tuke abich go duto ma gisetugo, ketogi e thuolo endo mano mogik okombe endo mano mar CAF Confederation Cup, ma bende miyo gintiere koro e thuolo endo mano mogik e grup endo ma gintiere koda Wydad, Maniema kaachiel koda Azam. I expect game poa kulingana na venye tulicheza game ya last ya CAF against Wydad. Tulicheza poa, tulikuwa tu tunala kuscore, lakini I believe tumeiwakia sana kwa wiki mzima hizo hizi, tutakuwa na result poa, tutafunga. Kwanza nashukuru Mungu kwa kufikisha mahali tumefika. For the experience manze, imenijenga sana kama mchezaji, kama goli na kama mchezaji yote. Kila msee anatamani kucheza katika level kama hizi. Nimemita wachezaji different caliber, experience different. Nimeona venye sawa wanacheza nje, maopponent wetu venye tunawa handle, venye wanatu handle, imekuwa fiti sana. Nimelearn try kufanya mistake katika afya yetu, na tukipata chances zetu tunafaa to utilize. I think it'll be a firecracking match because Maniema, they need the 3 points, and for us we want to finish in a good or a high note in the team. If we can just play the way we played against Wydad, and of course at the end of the day we try and score, I think it'll be something good for our team. And the most important thing is the chances. We created a lot of chances. When we played Maniema here at home, we did played very well, maybe in terms of creating chances, but we never scored. So we are trying to make it better. I think the preparation is good. All the players in the house, only two players are out, or 3 players are out in this upcoming fixture, which is Prince. Maybe in the next 2 weeks will be okay. Ovela is out, and of course now we have Sematimba. Maybe in a week's time he will be okay. Really a concern. It's experience. What I get takeaways, that is the most important thing, rather than focusing on other things. But we created a lot of chances. We scored 1 goal, and of course, definitely for this level now, it's all about experience or inexperience. Ka wamake gi kanyo gituge ko mago ma bende ne waneno ka Nairobi United ne timo rakomare mar dhi pinindo mano mar DRC Congo ne tuge ko mago mag CAF Confederation Cup mibiro bagi chieng' Jumapil tarik 15 manindo mano mar dwe nindi. Nyiriri osekalo 38 bang' saa 3 manindo mar midhiambo. Ka wamake gi kanyo e wechege ko mago manyien mar odiochieng' ma kawuono nyakoro chop kanyo odiochieng' mano ma kiny. Nyinga en Julian Ouma, jaloko marwa en Bella Achieng' ka wadwaro ni otieno mano makare. Oriti makawuono.